Good morning, all students. Let's begin our lesson. Today we continue the theme of the last lecture, convex and concave functions, Johnson's inequality. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін біздер өткен дәріс сабағындағы тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Яғни ойыс және дөңес функциялар, Johnson's теңсіздігі. The objective of the lesson, the skills of using the properties of the convex and the concave functions, Johnson's inequality are formulated. Plan of the lecture today we consider the third part prove the Johnson's inequality and the fourth corollary of the Johnson's inequality. Біздің дәріс сабағымыздың мақсаты дөңес және ойыс функциялардың қасиеттерін, Johnson's теңсіздігінің қолдану дағдыларын қалыптастыру. Дәріс сабағымыздың жоспары бойынша бүгін 3-4 бөлімдерін қарастырамыз. Яғни, Johnson's теңсіздігін дәлелдеуі және Johnson's теңсіздігінің салдары. You can use the following reference and electronic resources. Сіздер келтірілген әдебиеттерді және электрондық ресурстарды дәріс сабағынан қосымша мәліметтер алу үшін қолдана аласыздар. In the last lecture, we considered the concepts of definitions of convex and concave functions, their geometric means, Johnson's inequality theorem. Өткен дәрісте біз ойыс және дөңес функциялардың анықтамаларын, олардың геометриялық мағынасын, Johnson's теңсіздігі туралы теореманы қарастырдық. According to the plan of the lecture, we will prove Johnson's inequality. Дәріс сабағымыздың жоспары бойынша енді Johnson's теңсіздігінің дәлелденуін қарастыралық. We will prove the inequality number 8.2 by mathematical induction. For n equal to 1, we have alpha sub 1 equal 1 and the sign we have the following equality. Then we get the following inequality. So the inequality number 8.2 is true. Let n equal to 2. Then inequality number 8.2 holds by the definition number 1 in the last lecture. Suppose that for n equal to k, any real numbers alpha 1, alpha 2, and so indefinitely alpha k lie in the segment from 0 to 1, such that their sum equal to 1, and any x1, x2, and so infinitely xk lie in the segment AB, we have inequality number 8.2. 8-де 2 теңсіздігін дәлелдеу үшін біз математикалық индукция әдісін қолданамыз. n 1-ге тең болған жағдайда біз альфа 1 тең 1 мәнін аламыз және мына түрдегі тепе-теңдік аламыз. Олай болса, біздер мына түрдегі теңсіздікті аламыз екен. Бұл 8-де 2 теңсіздігінің ақиқат екендігін білдіреді. n 2-ге тең болсын. Бұл кезде 8-де 2 теңсіздігі өткен дәрісте қарастырған бірінші анықтама бойынша ақиқат болады. Енді n тең k мәні үшін қосындысы 1-ге тең болатындай 0,1 кесіндісінен алынған альфа 1, альфа 2 тағы сол сияқты альфа k сандар үшін және ағы аралығынан алынған кез келген x1, x2 тағы сол сияқты xk сандары үшін 8-де 3 теңсіздігі орындалады деп жобалайық. Let n equal to k plus 1. Let the numbers alpha 1 and so indefinitely alpha k plus 1 lie in the segment from 0 to 1 such that the sum equal to 1. Let x1 and so indefinitely xk plus 1 lie in the segment AB. Then we have equality number 8.4. Let's introduce a new variables y sub k plus 1. We denoted by y sub k plus 1
of the expression in the parentheses of the equality number 8.4. Енді n тең k плюс 1 үшін қосындысы 1-ге тең болатындай 0 біркесіндісінде жатқан альфа 1, альфа 2 тағы сол сияқты альфа k плюс 1 сандарын қарастыралық. Әрі қарай абы аралығында жатқан x1, x2 тағы сол сияқты xk плюс 1 сандарын қарастыралық. Онда біздер 8-де 4 түріндегі тепе-теңдікті аламыз. Яғни бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай нақтырақ айтып кететін болсақ, альфа және x сандарының көбейтінділерінің қосындысы сәйкесінше түрлендіріп, бірінші жақшаның ішінде алғашқы k мүшесінің қосындысын алдық. Әрі қарай түрлендіріп, бір азайтылған альфа k плюс 1 айырмасына көбейтіп және қосып түрлендірсек, біз мына түрдегі өрнекті аламыз екен. Енді жаңа айнымалы енгіземіз. Y плюс 1 айнымалысын. Бұл айнымалы арқылы 8-де 4 тепе-теңдігіндегі жақшаның ішіндегі мына мәнді белгілейміз. Then, since x1, x2 and x sub k plus 1 are lie in the segment AB. Let's consider the new variable y sub k plus 1 in the form. We see that x1 and x2 and so indefinitely xk is less than b because they lie in the segment AB. We obtain the following inequality. Next, we take out common factor in the parentheses. The following fraction is common factor. We obtain the following expression. We see the sum of the parentheses equal to difference from 1 and alpha sub k plus 1. Then we cancel the common factors and we obtain the number b. Finally, we see the new variable y sub k plus 1 is less than b. Then, similarly, we deduce that the new variable y sub k plus 1 is greater than a. Thus, y sub k plus 1 lies in the segment AB. According to the definition number 1 in the last lecture and by the equality number 8.4, we obtain the inequality number 8.5. Енді ағы аралығында жатқан x1 және x2 тағы сол сияқты xk плюс 1 сандары үшін келесі теңсіздік орындалады. Оған тоқталып өтетін болсақ, біз жаңа айнымалы yk плюс 1 шамасын қарастыралық. Яғни ол мына өрнек түрінде жазылады. Енді әрбір x1, x2 тағы сол сияқты xk мәндері ағы аралығында жатқандықтан әрқайсысы v мәнінен кіші болатындығы ақиқат. Олай болса, біз мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Әрі қарай ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, мына жақшаның ішіндегі қосынды 1 азайту альфа k плюс 1 мәнінен өзіміз алған мән бойынша тең болатындығын көреміз. Бұл жерде ортақ көбейткіштер яғни қысқартып, v-ға тең екенін көреміз. Қорытындыласақ, yk плюс 1 шамасы v мәнінен кіші екендігін көреміз. Тап осылай түрлендіру арқылы yk плюс 1 мәнінің a шамасынан үлкен екендігіне көз жеткізуге болады. Олай болса, yk плюс 1 шамасы абы аралығында жататынын көреміз. Өткен дәрісте қарастырған бірінші анықтама бойынша және жоғарыда қарастырған 8-де 4 теңдігі бойынша біз 8-де 5 түріндегі теңсіздікті аламыз. By the inequality number 8.3 and the science the equality, we obtain the inequality number 8.6. Finally, according to the 8.5 and the 8.6, we deduce the following inequality. Әрі қарай 8-де 3 теңсіздігі арқылы және мына тепе-теңдікті пайдаланып, біз жоғарыда қарастырған теңсіздіктен 8-де 6 теңсіздігінің орындалатындығын аламыз. Қорытындылай келе, 8-де 5 және 8-де 6 теңсіздіктері бойынша біз
Ең соңына мына түрдегі теңсіздікті аламыз. So, by the principle mathematical induction, inequality number 8.2 holds for any positive integer n and any alpha 1, alpha 2 and so indefinitely alpha n lie in the segment from 0 to 1 such that their sum equal to 1 and the arbitrary constant x1, x2 and so indefinitely xn lie in the segment AB. Remark, if the function f is strictly convex, then equality in Johnson's inequality occurs to only for equals x1 and x2 and xn equals each other. If the function f of x is concave, then in Johnson's inequality we have reverse the inequality symbol and we get the following inequality number 8.7. Енді әрі қарай математикалық индукция принципі негізінде 8-де 2 теңсіздігі кез келген нақты n бүтін сан үшін және қосындысы 1-ге тең болатын 0,1 кесіндісінде алынған альфа 1, альфа 2, альфа n сандары үшін және кез келген ағы кесіндісінен алынған x1, x2, xn сандары үшін орындалатындығы шығады. Келесі түрдегі ескертуді қарастыралық. Егер f функциясы қатаң ойыс болса, онда n теңсіздігі тепе-теңдікке айналады, егер x1, x2, xn шамалары өзара тең болса. Егер fx функциясы дөңес болса, онда n теңсіздігінде теңсіздік таңбасы өзгертіп, біз 8-де 7 түріндегі теңсіздікті аламыз. Let's consider the corollary of the Johnson's inequality. Corollary number 1. Suppose the function f of x is a convex function in the segment AB and the numbers alpha 1 and alpha n, so indefinitely alpha n equals each other to the number 1 over n, then the inequality number 8.8 is true for all numbers x in the segment AB. To prove this inequality, we're using the mathematical induction method. Firstly, if n equal to 2, then inequality number 8.8 coincident with the condition of the theorem 3. Assume for n equal to k, inequality number 8.8 holds, and let's prove that it holds for n k plus 1. Let's consider the following expression. We denoted by this expression by the letter A. Енді Jensen теңсіздігінің салдарын қарастыралық. Бірінші түрдегі салдарды қарастырайық. fx функциясы ағы кесіндісінде ойыс болсын және альфа 1, альфа 2 тағы сол сияқты альфа n сандары өзара тең 1 бөлінген n шамасына тең болсын. Олай болса, 8-де 8 түріндегі теңсіздік осы ағы кесіндісінен алынған барлық x мәні үшін ақиқат болады. Дәлелдеу үшін біз индукция әдісін қолданамыз. n 2-ге тең болсын. Бұл кезде 8-де 8 теңсіздігі ақиқат болады, жоғарыда қарастырып өткен үшінші теорема бойынша. n тең k плюс 1 үшін 8-де 8 теңсіздігі ақиқат деп қарастырайық. Енді біз әрі қарай бұл теңсіздіктің орындалатындығын n тең k плюс 1 үшін дәлелдейік. Ол үшін келесі түрдегі өрнекті қарастырамыз. Яғни бұл өрнекті A әрпімен белгілеп алайық. Let's consider the expression A. We next simplify this expression and use the Johnson's inequality above lecture. We finally obtain the following inequality. Енді осы A өрнегін қарастыралық. Оған ары қарай алгебралық түрлендірулер жасап, мына түрде ашып жатсақ, әрі қарай дәлелденген Jensen теңсіздігін қолдансақ,
екі қосылғыш үшін тағы да енсін теңсіздігін қолданатын болсақ, нәтижесінде мына түрдегі мәнді аламыз. Hence, we do this following inequality, and therefore, finally, we obtain the following inequality. Thus, it follows that inequality 8.8 holds. Әрі қарай біздер оны ықшамдап жазып, мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Бұл теңсіздікті қысқаша мына түрде жазамыз. Бұл яғни 8-8 теңсіздігінің орындалатындығын көрсетеді. Now, let's answer the following fixed question. Write down the answer to the following question and send me until the end of the lecture. The firstly, how is Johnson inequality written for convex function? Second question, how is Johnson's inequality written for concave function? Third question, how is Johnson's inequality written if alpha 1, alpha 2, and so infinity alpha n are equal each other to the number 1 over n. Енді бекіту сұрақтарын қарастыралық. Сіздер бұл сұрақтарға ағылшын тілінде жауап жазып, дәріс сабағының уақыты аяқталғанға дейін маған жіберу керексіздер. Бірінші сұрақта ойыс функция үшін енсін теңсіздігі қалай жазылады? Екінші сұрақ дөмес функция үшін енсін теңсіздігі қалай жазылады? Үшінші сұрақ альфа 1, альфа 2 тағы сол сияқты альфа n мәндері өзара тең және 1 бөлінген n шамасына тең болған жағдайда енсін теңсіздігі қалай жазылады? The lesson is over. You might be free. Goodbye. Осымен дәріс сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.